హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ అండ్ హోప్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ డూయింగ్ గ్రేట్. సో ఈరోజు నేను అమెజాన్ క్యాంపస్ విజిట్ చేయడానికి వెళ్తున్నా. అండ్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు అయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్, ఎందుకంటే మన ఛానల్ రీసెంట్గానే 3000 సబ్స్క్రైబర్స్ మైల్ స్టోన్ కంప్లీట్ చేసుకుంది అండ్ మానిటైజేషన్ కూడా అయిపోయింది. సో ఇదంతా మీ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ వల్లనే. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. అండ్ ఒకవేళ మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అమెజాన్ క్యాంపస్ మనకు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ గచ్చిబౌలిలో ఉంది. ఈ క్యాంపస్ వచ్చేసి అమెజాన్ వాళ్ళ సెకండ్ లార్జెస్ట్ క్యాంపస్ ఇన్ ద వరల్డ్. అండ్ ఇది అమెజాన్ వాళ్ళ ఫస్ట్ ఓన్ బిల్డింగ్ అవుట్ సైడ్ యూఎస్ఏలో. అండ్ క్యాంపస్ వచ్చేసి మనకు 15,000 ఎంప్లాయీస్ వరకు అకామిడేట్ చేయగలుగుతుంది. అండ్ ఈ క్యాంపస్ 9.5 ఏకర్స్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. అండ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అయితే 39 months పట్టింది విత్ 2000 వర్కర్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 18 million hours. సో బిల్డింగ్ పై చూసుకుంటే మనకి హెలిప్యాడ్ కూడా ఉంది. 15 floors, 49 ఎలివేటర్స్ అండ్ 10 ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ గేట్స్ ఉన్నాయి. సో బిల్డింగ్ కట్టడానికి యూజ్ చేసిన స్టీల్ 2.5 times ఎక్కువ కంపేర్ టు ఐఫిల్ టవర్. సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఏరియల్ వ్యూ అమెజాన్ క్యాంపస్ నుండి. సో పక్కన మనకు వేరే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి, లైక్ యాక్సెంచర్, యాపిల్, టీసీఎస్. సో బిల్డింగ్ చుట్టూ అండ్ లోపల మనకి మొత్తం 300 ట్రీస్ ఉన్నాయి. అండ్ అందులో 3 trees వచ్చేసి మనకు 200 years old. సో బిల్డింగ్ వ్యూ అయితే యాక్చువల్లీ చాలా సూపర్గా ఉంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.